Good morning or good afternoon, my dear students. How are you? Welcome. We have Unit 3, Lesson 3. احنا اليوم عندنا اليونت الثالث، الدرس الثالث Helping Friends. مساعدة الأصدقاء. طبعا we still on advice. احنا ما زلنا في النصيحة. Don't forget if you'd like to advise someone. إذا تريد تنصح شخص we always use you. دائما نستخدم القاعدة you subject. Then a plus يعني should or shouldn't. إذا كانت نصيحتك عادية statement عادي مثبتة تكون بshould. أما نصيحتك إذا كانت negative form بالشكل المنفي shouldn't. طبعا سواء كانت should or shouldn't don't forget that plus verb infinitive. لازم الverb اللي يكون وراها verb infinitive اللي هو فعل مجرد خالي من أي إضافات. Let's try to answer this exercise. خلينا نجاوب على هذا التمرين. يقول لك read and help these children. Complete the sentences with should or shouldn't and the correct verb. طبعا انت يقول لك ساعد اصدقائك باستخدام should و shouldn't. First طبعا انت تقرا البوكس، تقرا المربع اللي مثلا هنا I have a stomach ache. You dash so much cake. طبعا حتستخدم قاعدة should يعني حتحطي اما should or shouldn't وتستخدم واحدة من هذه الافعال. يعني for example I have a stomach ache. انا عندي ألم معدة. فتنصحه هنا. المفروض يعني صديقك يقول لك I have a stomach ache. Advise him. انصحه. You should or shouldn't so much cake. يعني هنا يجب أن تأكل أو لا يجب أن تأكل. Of course you shouldn't. حنقول shouldn't. وهنا الفعل حنختاره هو cake. أكيد الverb المناسب اللي هو eat. You shouldn't eat. Sorry. You shouldn't eat so much cake. First you have يعني you have to try to answer it by yourself. أول شيء حاول تجاوب مع نفسك. So do it now. Push on pause يعني وقف الفيديو or stop the video. Do it then you can check your answers to the list. يعني after that يعني بعد ما تخلص check your answers. I will already يعني هشغل لك listening to check your answers حتى تسوي check الإجابات مالتك. So try to do it now. After you finished check your answers. بدل ما تخلص مثل ما الطريقة حنستخدم يا اما should or shouldn't ونختار الverb المناسب. Then you can check your answers. Okay, after you have finished بعد ما خلصت هسه نشوف الانسرز مالتك إذا كانت صح أو لا. Check your answers. I have a stomachache. You shouldn't eat so much cake. She cut her finger. She cut her finger يعني جرحت إصبعها. She should put a plaster or bandage on it. Okay, so here you يعني حنستخدم شنو؟ حنقول هي you should put يعني يجب أن تضع plaster أو bandage. plaster اللي هو لاصق البلاستر، bandage الضمادة. فطبعا هنا حتكون شنو؟ you should put الverb المناسب حيكون عندنا you should put a plaster on it. طبعا أنا ما حكتبها كليتين، أنت حشوف الاستماع مالتك وشوف أنت مختار صح لو خطأ. I have a toothache. عندها ألم أسنان. You should go to a dentist. So here you should تنصحها شو نسوي؟ You should go to the dentist. طبعا دكتور الأسنان اسمه dentist. So you should write you should. طبعا هذا الإكسرسايز easy exercise بس also يعني اوكي important همتين إنه يجيك طريقة اختيار الفيرب المناسب بالجرامر أو يجيك بالمينينج بالسؤال الكلمات. يعني لا تستهون به، ترى هذا التمرين مهم. البقية حتسمعهن يعني ما راح اكتب لك اياها، انت شوف على اساس الاستماع تشوف الاجابات مالتك. I think my leg is broken. اعتقد رجلي مكسورة. You should go straight to hospital. You should go straight to the hospital. انت تذهب مباشرة المستشفى. He doesn't feel well. لا يشعر بالتحسن. عنده cough. cold and his throat is sore. وألم في البلعوم. He shouldn't be at school. So واحد إذا هاي الأعراض عنده cough cold المفروض شي يكون he shouldn't be at school. So here you write shouldn't be. طبعا هي should be هي infinitive طبعا لا تنسى. He shouldn't be at school. My feet are hurting. Your shoes are too small. حذاء كله You should صغير. buy some bigger ones. You should buy. أنت يجب أن تشتري.
always tired at school. They should get more sleep. طبعا دائما تعبانين من المدرسة so they should get more sleep يعني يناموا أكثر. يعني أخذ قصة من النوم. They should get. It is so hot, and he feels sick. حارة. He should drink more water. If it is hot, of course you should drink more water. يعني هي ما تنصح هنا he should drink. بقاعدة should وتختار الverb infinitive اللي هو عندك هنا drink. طبعا هنا عندك verb طبعا كلهم بيهن two verbs انت تختار الverb المناسب. My little brother burnt himself. حرق نفسه إيده He يعني. shouldn't touch hot saucepans. So he shouldn't touch a hot saucepan. لا يجب أن يلمس الهوت saucepan اللي هو جدر الحار. هنا طبعا حنكتب shouldn't touch يعني يلزم الهوت saucepan. So the right الword هنا إذا تريد تكتبها shouldn't touch. كل تمرين جدا سهل ما بي أي مشاكل. انت مجرد انه انت تكتب الرايت فيرب تختار الرايت فيرب وتستخدم يعني اما should او shouldn't على حسب النصيحة هل كانت مثبتة or statement عادية or negative منفية. Now let's start with the next page الصفحة اللي وراها to the reading part الجزئية المختصة بالقراءة اللي هي الموضوع اللي عندك اللي هي read the email for a friend. هنا حتقرأ الايميل اللي مرسل لصديق. طبعا don't forget انت بهذا اليونت انت عندك how to write an email شلون حتكتب ايميل. طبعا نفس الطريقة اللي كتب بها الايميل مالته حنتعلم الطريقة احنا نكتبها بس الطريقة اسهل on page number 43. So لازم تقرأ هذه تستهون بها لازم تقراها لان تجي من عندها هماتين النقاط مختصة بالمعاني. Read it carefully اقراها carefully more than one time اكثر من مرة انت تجيك هماتين مطلوب من عندك بالاورال اكزام بالامتحان الشفوي وهماتين هي نفس الشكل اللي حيكون بالايميل اللي هو حيجيك بالسؤال الاخير. احنا السؤال الاخير اتفقنا يا اما ايميل او باراجراف بالنسبه لحد نص السنه. هنا to الى write your name here اكتب اسمك هنا subject الموضوع اللي انت حترسل عنه شنو الموضوع اللي داز. So let's start. Hi شوف ورا after hi عندك full stop انتبه عليها تكتب بالpunctuation. I had a bad day yesterday. day يحكي لي عن اليوم مالتي كان bad. I went to the park with my team to practice playing volleyball. بديت يلعب practice playing volleyball. It was hot and we played for 5 hours. لعبوا لمدة 5 ساعات. I only had a cup of tea for breakfast. بس بشرب كوب من الشاي. In my backpack I had a big bag of sweets and a small tin of cola. حقيبته كان sweets وكولا. I was wearing my younger brother trainers because mine were at school. ارتدى الترينرز مال أخوه يعني هو مالته كانت بالمدرسة. I was also wearing my new woolen sweaters because I like it so much. وكان يرتدي السويتر مالته لأن هو like it so much. At first في الأول I had a headache. كانت أصاب الصداع. But I didn't stop playing. لم يتوقف عن اللعب. Then I got very hot. ارتفعت حرارته but I didn't stop لم يتوقف. Then my feet started to hurt يعني حتى رجله قامت توجع. Then I felt very bad and I felt dizzy. بدأ يشعر بالسوء dizzy والدواخ. هذه صورته يعني. This is a picture of how I felt. هذه صورة لشلون أنا شعرت يعني. My friend carried me home. أحملوني للبيت شالوني للبيت يعني. My mom and dad gave me a water and to drink. طوا مي حتى يشربه and put me to bed with a cold towel on my head. حتى حطوا له فخاولي أو فوطة على رأسه. My mom made me some soup. I feel better now, but yesterday was a bad day. Writer عندنا أحمد. هو يشعر بالتحسن الآن بس البارحة كان bad day. الرايتر هنا شوف من النهاية من نكتب write your name who send the message يعني هو الشخص يدرس الرسالة. مثل ما أنا قرأتها you must read it again. أنت تقرأها مرة ثانية نفس الشكل اللي حيكون عندك بال how to write an email to your friend. Let's go now to activity book page number أعتقد 48 48 no sorry 40 page number 40 activity book exercise A and write very important واكتب مهم جدا. Now in this exercise he wants you to complete these sentences or these phrases using these verbs. طبعا هذا تمرين مهم لا تنسى تكتب عليه مهم very important. Let's start to answer.
but you can stop the video now أو يمكن توقف الفيديو. Do it by yourself then check your answers. الwords الكلمات أو verbs: drink يشرب, feel يشعر, wear يرتدي, break يكسر, go يذهب, burn يحرق, eat يأكل, put يضع. Now number 1 هو حلك إياها. is or are too يعني اثنيناتهم إجابة صحيحة. is or are too small or too big. number 2 plaster on the cut يعني plaster هو البلاستر اللي تحطه على الجروح، على الكات إنها جرح. So the right answer or the right verb will be of course not drink, not feel, not wear, not break, no, put back. Put plaster on the cut. plaster على الجرح. Okay. Now number 3 too many sweets. كثير من الحلويات. sweets يعني أكيد يعني شيء بالعلاقة بالأكل الحلويات. not go, not burn, no, eat. Eat too many sweets. Eat too many sweets. Number 4 your arm. ايدك. eat طبعا لا. put احنا حطيناها. go, burn, break. يعني هنا كسر الايد يعني حتى ينصحك بنصيحة you shouldn't يعني if you break your arm لو انت كسرت ذراعك. So the right verb will be break. I know break has too many meanings أكثر من معنى بس هنا break يكسر. Now number 5 sorry a thick sweater. thick يعني سميك, sweater sweater أو يعني أكيد يعني هنا حيرتدي wear a thick sweater. number 6 sick يعني المرض. so يشعر بالمرض حتكون feel sick يشعر بالمرض اللي هو ال right verb. yourself هنا نقدر نيجي معنى حرق نفسه أو يعني حرق إيده يعني بالسسبان أو شيء حتكون ال right verb will be burn. burn yourself. number 8 enough water كثير من الماء. دائما ننصح you should drink enough water. أنت يجب أن تشرب الماء كثير من الماء. drink enough water. number 9 to the dentist إلى طبيب الأسنان. if you have a toothache you should go. yes you should go to the dentist. أنت يجب أن تذهب إلى دكتور الأسنان. طبعا لا تنسى تكتب very important this exercise. now exercise B use the phrases from activity A. ورا ما كون phrases عبارات from activity A in the sentences. حتستخدمها حتى تكمل بيها الجمل. يعني my feet hurt because these trainers are too small. استخدم الجملة الأولانية رجلة توجع because these trainers are too small. هذه الأحذية trainers are للجمع والجمع too small. now in number 2 حنستخدم أيضا الفريز موجود في number 2 you shouldn't. أنت لا يجب you shouldn't yes eat too many sweets. يعني راح تكون بها الجمل you shouldn't eat too many sweets. you shouldn't حتكتب eat too many sweets. it's easy exercise. okay وطبعا في النهاية نحط full stop. you shouldn't eat too many sweets. number 3 if you cut your finger. لو انت cut يعني جرحت ايدك طبعا شو تسوي put a plaster on it. هتستخدم هذه الجملة يعني هتكملها ب put a plaster on the cut. هتحط plaster on the cut. now number 4 you should go to the hospital if you. يجب أن تذهب إلى المستشفى if you what. لو شنو اللي السبب اللي يخليك تذهب للمستشفى حتختارها من السبب من هذه الجمل وتكمل بيها الإجابة. when it's cold you should. لما يكون الجو بارد you should what. yes wear a thick sweater. ترتدي wear a thick sweater أو اللي ترتدي sweater thick. these shoes are size 42. حجمهم 42 so they are what too big or too small for you. طبعا إذا هي حتكون too big هنستخدمها أيضا الفريز من number 1 I had too much chocolate and now I أكلت chocolate هواي so and now I am what. هنكملها منها هماتين I feel what. طبعا حتكون I feel sick أشعر بالمرض. شوف شلون يعني هنا أو الإجابة المناسبة لها. for number
A don't touch the hot saucepan you will لا تلزم الجدر الحار you will what yes burn yourself حتحرق نفسك انت هنا. نقدر تكملها you will burn yourself. يعني هنا انت حتكتب الجمل يعني هي كل الجمل سنة بدنا ننزلها من فوق yourself you will burn yourself. When the weather is hot you should always يجب أن تفعل ماذا you should always drink enough water تشرب الكثير من enough water. I don't know if I write enough right or wrong بس انت check it. أعتقد إنها right. She has a toothache she should what yes that's right go to the dentist تذهب إلى دكتورة الأسنان أو دكتور الأسنان. She should go to the dentist تذهب إلى دكتورة الأسنان. هو كلش سهل الإكسرسايز والبقية طبعا أنت كملها. أنا حليتهن أورال شفويا أنت تكملها. That's for page number 40 اللي هي الإكسرسايز الأولاني مهم. الثاني هو حتكمل العبارات باستخدام الفريزز اللي محليناها بالأكتيفيتي A. Alright, to page number 41, one of the most important subject you have on Unit 3. واحد من أهم المواضيع اللي مهمة عندك on Unit 3 it's reflexive pronouns أو الضمائر المنعكسة. First أول شيء لازم تعرف إن reflexive pronouns هذه الضمائر تحفظها قبل ما نبدي نشرح. تحفظها كسبيلنج كإملاء وكقاعدة. كقاعدة تجيك بسؤال comes in question number 2 A بسؤال الجرامر أو ممكن تجيك أيضا read and match. كسبيلنج كحروف يعني تحفظها كإملاء لأن هي بتجيك السؤال اللي هو مرتبط من عندك بالسبيلنج بالإملاء. هاي أول شيء. Let's start now to explain reflexive pronouns. خلينا نوضح هسه استخدام الضمائر المنعكسة. We use reflexive pronouns when we want to refer back to the subject of the sentences. يعني احنا نفهم انه نستخدمها حتى نبين انه الفاعل did the verb by himself or by herself. يعني قام بان الفاعل سوى الفعل بنفسه. Or احنا نستخدمها when the subject and the object in a sentences are the same. So we use it احنا نستخدمها يا اما نشير ان الفاعل قام بالفعل بنفسه او احنا نعرف الاوبجكت المفعول او السبجكت مال الجملة اذا نريد نشير اليه. كل ضمير فاعل اذا تريد مثلا احنا هنا ضمير منعكسة مثلا حتى in Arabic لو في want to say it in Arabic مثلا تقول وقع من البايسيكل وأذى نفسه. او مثلا تقول انا شفت نفسي بالمراية. هاي كمثال بالعربي نفسي. او هم يعلمون نفسهم الطبخ. هاي هي الضمائر المنعكسة. تعيد الفعل على ان تبين ان الفاعل سوى الفعل هذا بنفسه. هاي فكرة reflexive pronouns. كل ضمير فاعل إلى ضمير منعكس خاص به. يعني الآي إلها ضمير منعكس. الآي pronouns الضمير فاعل آي ضمير منعكس هو myself. اللي هي أو أي اسم ولد ضمير منعكس himself. She or girl's name أو اسم بنية girl names herself. It الجماد أو الحيوان itself. You اللي هو أنت أو أنتم yourself or yourselves. We نحن ourselves. They أو أي اسماء جمع themselves. For example على سبيل المثال in this example أحمد and Sami went to school by themselves. أحمد وسامي ذهبوا المدرسة لوحدهم. ليش اختارنا why we choose themselves why we didn't choose himself because we have plural جمع أحمد and Sami like they. فإذا نريد نشير إلهم حنستخدم ضمير منعكس هو themselves. He fell off his number 2 example number 2 he fell off his bike and hurt himself. وقع من البايسكل وعور نفسه. ليش اختارنا himself باعتبار هنا ضمير الفاعل هي ضمير المنعكس himself. لذلك لازم تحفظ ضمير الفاعل وكل ضمير فاعل إلى reflexive pronouns اللي هو خاص به. تعالوا نشوف بالكتاب الاكتيفيتي بوك الأمثلة اللي منطينا إياها. يعني هنا شو يقول لك I see myself in the mirror. أنا شفت نفسي بالمراية. ليش اختار myself ليش ما اختار himself herself because I pronouns I ضمير منعكس شنو myself. هنا يقول لك you can't say I see me no
ما يصير تقول I see me. No, I see myself. You can't say he cut him. No, he cut himself. يعني جرح نفسه. الاكسرسايز اللي يجيك وتجي من عنده نقطة بالجرامر اللي هو هذا الاكسرسايز دي. أول شيء حتكتب عليه أنت شنو؟ very important. أنت تكتب على هذا لازم تجي من عنده نقطة. very important. تجيك بسؤال choose. يجيك بسؤال اختر الإجابة الصحيحة. شلون يجيك استاذ؟ يجيك مثلا هنا I cut داش فراغ with a sharp knife ويعطيك اختيارين myself أو herself. انت المفروض تعرف انه كل ضمير لازم تعرف تحفظهن اول شيء حتى تقدر تجاوب. تعرف ضمير الفاعل I reflexive pronouns for him is myself. الضمير المنعكس إليه myself. تعالوا نطبق هاي الأمثلة. هنستخدم الضمائر المنعكسة اللي موجودة فوق اللي هي myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. They taught يعني علموا الماضي كلمة teach taught to cook. شو احنا نختار يا ضمير منعكس من الدانين موجودة. من أساس ضمير pronouns they نعرف إنه ضمير المنعكس شنو؟ them themselves themselves. Okay, themselves. Why themselves? Because they pronouns they الضمير المنعكس themselves. Number 3, you have a cold. أنت عندك برد أو نشلة. You should look after. يجب أن تعتني بنفسك. So you should look after yourself. Why yourself? ليش اختارنا yourself؟ Because احنا الفاعل you على أساس الفاعل you نختار ضمير المنعكس yourself. لازم تكون حافظ الجدول. We enjoyed داش فراغ at the park. Which one is the right one؟ يعني أي واحد ضمير المنعكس الصح؟ Of course الوي ضمير المنعكس. نرجع للجدول. الوي ourselves. بس على الفاعل تعرف الضمير المنعكس. So the right answer will be ourselves. Number 5 احنا حليناه. He fell off his bike and hurt himself. احنا قلناه كمثال. وقع من البايسكل وعور نفسه. Number 6, my sister likes to look at in the mirror. ما أختي مثلا تحب تبص على نفسها بالمراية. So my sister likes to look at herself. Why we choose herself؟ احنا قلنا انه اسم مبنية like شيء مثل ضمير الفاعل حيكون مواسي وضمير الفاعل شيء. So the right reflexive pronouns will be herself. Number 7, my cat so رأت in the mirror مثل بالمراية. الكات هي غير عاقل حتساوي it وطبعا مفرد حتكون my cat saw it self. My cat saw itself in the mirror. That's it. هذا هو هذا هو الضمائر المنعكسة reflexive pronouns. موضوع كلش مهم لازم تجي من عنده نقطة أو الأغلب تجي من عنده نقطة. وأنت أخذت أعتقد كان عندك يعني نبدأ بسيطة إلى في 5th grade في الصف الخامس. هسه لا بالشرح المفصل موجود عندك بصف السادس. في موضوع كلش مهم وسهل هماتين مثل ما نبهنا إنه تحفظها كمعنى كسبيلينج حتى السبيل الحروف مالتها لازم تتأكد من عنده وكأيضا كقاعدة لأن تجيك بسؤال الجرامر. That's it for lesson 3. هذا كل ما مطلوب عندك بلسون 3. study it hard. احفظ الكلمات احفظ القاعدة هاي اقرأ اللي احنا سويناه. do the exercise and good luck.